О чувстве дорогом, и это чувство в жизни мы встречаем. Его мы ждем. Climb Mount Everest, Japan's Junko Tabai has passed away at the age of 77. I'm Michael Toscano. I'm Jay Farner, president of Quicken Loans. Just a way of life. It's kind of. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества. Кстати, согласно завещанию Баффета, его семье отойдет всего лишь 1% его состояния. For the rest of the country in advanced care planning, nearly 20,000 post forms were completed in Oregon by advanced practice nurses. And Green Party presidential candidate Jill Stein is holding an event in Portland on Sunday evening. Stein will be campaigning at the Roseland Theater. I'm John Bernaise, News Radio 1190 KE.